Shabbat Shalom to everyone. It's always wonderful for the arrival of all the faces on the screen, and after a week of being separate, it feels like we get a little closer in these moments, and Shabbat is a little closer, and this is the last Shabbat of the summer, and we hope and pray that in this transition, in this time, that we can hold each other close even at a distance and welcome in Shabbat with all its beauty, with all its blessing, and with its connectedness even from a distance. We turn to Yedid Nefesh on page 10 in Lev Shalem, page 252 in Sim Shalom. ידיד נפש, אב הרחמן, משוכב דק אל רצונה, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך, ירד עבדו ידיד אותך, מנופץ בכל טעם. הגלנה ופרוס חביב על היצוקת שלומה, תאיר ארץ מכבודך, נרעילה ונשמחה בך, מהר אהוב במועד, וחונני כי מעולם. Shabbat Shalom. There's a story that's told in the Shulchan Aruch that the rabbis would wake up early in the morning, and even if they had many servants, which was not the case with all of them, but some of them who were wealthier and had servants, no matter who worked in their household, no matter who was in their family, that each and every one had to do something small to bring in Shabbat. So Rav Chisda is
chopped vegetables in very small chunks. And Rabba and Rav Yosef chopped the wood for Shabbat. And Rabbi Zira lit the fire for Shabbat. And Rav Nachman cleaned the house, says this teaching. It's a beautiful, I've always loved this text because no matter who we are, there's something we need to do to teach us that we have to prepare. No matter whether it's chopping vegetables or cleaning the house or buying flowers at the market, the small things that add up to teach us something's changing, something's different. And we don't just receive that, we have to meet it by doing something small. And in many ways, Kabbalat Shabbat, the Psalms are like a stepping stone, each one a small step to get us to Shabbat, recognizing it doesn't come to us only. We have to move into it one step at a time. So as we recite the Psalms of Kabbalat Shabbat, which begin on page 254 in Sim Shalom and page 11 in Lev Shalem, I invite us all to think about what's one small thing we could do to tell us it's time for Shabbat, to make things a little different either in our home, in our heart, just to change it a little bit, just like the rabbis did to prepare and honor Shabbat. L'chon eranena l'Adonai nariya letzor yeshenu nekadma fana betola bizmirot nariya lot yagana dola אשר נשבעתי ואהבתי אם יבואו אל מנוחתי. Page 13, Lev Shalem. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, אבו לאדוני משפחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו,
צאו מנחה ובואו לחצרותיו והשתחוו לאדוני בהדרת קודש הילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך אף תיכון תבל בל תימות ידין עמים במישרים ישמחו השמה ותגל הארץ ירעם הים ומלואו יעלוז בשדה וכל אשר בו אז ירננו כל הצייר לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. 256 אדוני מלך תגל הארץ ישמחו רבים ענן נכון כיסא ישנה פניו תלך ויראו רכה ותבל רצה ותחל הארץ הרים כנונן שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית כל אלוהים אוהבי אדוני סינורה שומר נפשות חסידה מיד ושעים יצילם אור זרוע לצדיק אור ישרה להם שמחה שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו מזמור שיר לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה שיר אלוהים יהיו זרוע קודשו הודי אדוני ישועתו לעינינו. Page 258 זכר חסדו אדוני בכינור בכינור ירם הים ומלואו תבל ליושבי רם נערות עמך וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי רע לשפוט הארץ ישפוט תבל וצדק ועמים במישרים 258 or page 20 אדוני מלך יגזרו עמים מרשף קרובים תנות הארץ אדוני וציון גדול רם משה ואהרון בכהניו ושמואל קורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותם וחוכמת עולם אדוני אלוהינו אתה ענית הנושא היית להם ונוקם על עלילות רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Page 260 or 21. אוי מזמור לדוד
אבו לאדוני בן אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז. לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים. וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל היד, ויחשוף יערות ובחלום, ולא אומר כבוד. אדוני לגבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. This week's Parshat Kitavo describes a ritual that takes place every year, beginning as soon as the people of Israel enter the Promised Land. This ritual happens when people are indicated to bring their first fruits in a basket, go to Jerusalem, present these fruits, the first fruits of their harvest, each year in the temple to the priest, and they are to recite the following words. First they say, I acknowledge this day before Adonai your God, that I have entered the land that Adonai swore to our ancestors to assign us. And then the priest takes the basket, and then the person who's making this offering says, and these verses are familiar to everyone, Arami Oved Avi. My father was a fugitive Aramean. He went down to Egypt with meager numbers and sojourned there. But there he became a great and very populous nation. The Egyptians dealt harshly with us and oppressed us. They imposed heavy labor upon us. We cried to Adonai, the God of our ancestors. And Adonai heard our plea and saw our plight, our misery, and our oppression. Adonai freed us from Egypt with a mighty hand, with an outstretched arm and awesome power. And by signs and portents, God brought us to this place and gave us this land, a land flowing with milk and honey. Wherefore I now bring the first fruits of the soil which you, Adonai, have given me. A powerful ritual of gratitude that takes place every year, and these words we recite in the Pesach Haggadah. These words were known by everybody by memory, and it's a very short summary of Jewish history up to that point. And they give thanks to God for having overcome terrible obstacles and challenges and danger and death and oppression, and having survived and having reached the land of promise and have it collected now and harvested the first fruits. This is done every year, and every generation was done in the temple. And so when we look back
to the year that ends and we do our spiritual accounting and soul searching, we're not just looking at our weaknesses and mistakes and sins and failures. We are, but not just that. I think we have to look also at all the things and the challenges that we have overcome. All the challenges that we've had with our health, perhaps with our finances, perhaps with the loss of loved ones, and we have mourned and we are still here. Perhaps difficulties that we've had in our families, in our work, in life, and that we have overcome and we are here. And perhaps we're not in the promised land, but perhaps we are on our way to a better place. And so as we review the year, we review also the things for which we are grateful, the things from which we derive strength and courage and I think, determination to continue to move on. We're not in the promised land, but we can get to better places with God's help and with God's blessing, as our ancestors did every year. They reminded themselves of where they had come from. And we have to remind ourselves also where we come from. And then, I think, it will make the carrying of the burden of our weaknesses and our sins and our mistakes and our failures, I think, a little lighter, in the sense that we know that that too we can overcome. And that a year from now we may look back at some of those things we thought were unsurmountable. And we may say to ourselves, I was able to. And perhaps we look now back to where we were last year and we say to ourselves, I was able to overcome that too. And so I wish us all, as we approach the end of Elul and the beginning of the new year in 2 weeks from tonight, at this time, we will be praying Rosh Hashanah prayers. And so in the final 2 weeks, I wish us all to continue to do this work, not only to look and examine the difficult, inevitable examination of the difficult parts that reside in our soul, but also with gratitude to look at what we've been able to overcome. Shabbat Shalom. Continue now with Lecha Dodi on page 262. It is in Lev Shalem on page 23. Shabbat nekabela Shamor וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה ירדאי 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 אחד דודי לקראת כלה ירדאי 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 בני שבת נקבלה
לקראת שבת. לכו ונלכה, איי 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 כי מכל הברכה, איי איי מראש מקדם נסוכה, איי 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 סוף מעשה במחשבה תחילה, יררי 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 לך דודי לקראת כלה, יררי 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 בני שבת לקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך הפך, רב לך שבת בעמק הבכר, והוא יחמול עלייך חמלה, יררי 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 לך דודי לקראת כלה, יררי 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 בני שבת לקבלה. יתנערים עפר קומי, לבשים בגדי תפארתך עמי, היד בין ישי ותלכמי, קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בא אורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי. כבוד אדוני עלייך ניתנה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תעמי, בך יחסו עניי עמי. ונבנתה עיר עתילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה.
והיו עם שיסה שרוצייך, ורחקו כל בלייך, אסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה, דידי די די דה, דירנאי לך דודי דידי די די דה, דיין די די כלה, דידי די די דה, דידי די 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 פלא שבת, לשבת נקמלה, ימין ושמאל יפרוצי ואת אדוני תריצי, אבל ליד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה, דידי די די דה, דידי די די לך דודי דידי די די דידי די 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 לקראת כלה, דידי די די דה, דידי די 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 פלא שבת, לשבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, אבם בשמחה ובצע עולם, חימוני עם סגולה. בואי חלה שבת המלכה, דידי די דידי די די לך דודי דידי די די דידי די די לקראת כלה, דידי די די דידי די פלא שבת, לשבת נקבלה. מזמור של יום השבת on page 266, page 27 in לב שלם. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות היסור בלילות תשמחת מה גדול מעשיך נעים מאוד המקום הקשבותיך ישבר לידה וקסימי. עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. מלאך יתלבש לבש מקולות מים רבים אדירים משבר ים, האדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Those who are in mourning, those who mark a yahrzeit are now invited. If you'd like to put the name of your loved one for whom you sing Kaddish in the chat, you can do so now. And then we rise for Mordas Kaddish, page 268, in Sim Shalom. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך לקודשם בריחו. Amen. לעילם עם כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. Now we turn to the Shabbat candles, and this week Dan and Catherine and Yuval will do the candle lighting, and we will be joined from Phoenix, Arizona by Catherine's parents, John and Diane Eckstein. Good to see you. I was at their home a few years ago. It's great to see you. And now they're going to do the lighting of the candles and bringing light into Shabbat and into the Shabbat of everyone who is watching now. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של שבת. Amen, amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. And now the blessing of the children and those who are not children, all who need a blessing. I think it includes all of us. Ari will sing Hamalach HaGoel, and then Felicia will bless her children, and by extension, all of us. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי, ושם אבותיי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב וידגו לרוב בקרב הארץ. Put your hands on their heads. If not, just hold your hand over your hearts. Yisimech Elohim kesara mivkara chavaleya. Yisimcha Elohim ke'Ephraim u'Menashe. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisa Adonai panav elecha. Yasem lecha shalom. Amen. Shabbat shalom. We now spend a few moments with a few announcements. Shabbat is about to begin very soon. So we'd like to offer condolences on behalf of the entire community to Miriam Abramowitz, who is here on this Zoom service, on the death of her brother, Tzvi Ari Abramovich, who was a child survivor of the Holocaust. And also to Judith and Leon Jacobson and the death of Judith's sister, Dorothy Susie Seidel Wigod, and to Josh Barbanel and Anemona Hartokolis, their children Daphne and Daisy Barbanel, and Dov Barbanel and Anna Tsapo, on the death of Josh's sister, Cheryl Sue Barbanel. We'd like to say Mazal Tov to Claudio and Penny Pincus on the birth of their grandson, Emmet Mendel Pincus,
son of Daniel and Becky. Also to Stephen Lynette Coppell on the birth today of a grandson whose name we don't yet know, but to say Mazal Tov to them and their entire family. And we invite everybody to come, everybody who uses technology and would like to join us tomorrow morning. We have services beginning at 10 a.m., live streamed from the sanctuary. We have Arvit and Havdalah beginning at 8:10 tomorrow evening. And we have morning minyan on Sunday at 9:30, as well as on Monday at 9:30. Evening minyan at 7 on Sunday and Monday. And then on Tuesday, the evening minyan time changes to 6:30. And next weekend, Ari, Felicia, and I will be together with Dan and Sato, I believe, and a couple of other musicians in the sanctuary with the social distancing and all the precautions. And it will be live streamed at 6:15 Kabbalat Shabbat, 9:30 Shabbat morning. I hope that everybody has been availing themselves of the resources that we have been sending for the past couple of weeks. The last set of resources went out yesterday in an email for the third week of Elul, bringing us and teaching us and supporting us as we do tshuva and come back home. We have a couple of important presentations this week. On Tuesday at 12:30 afternoon, Felicia will be joining Rabbi Leon Wiener-Dov from Israel for a conversation about homecoming and tshuva and how to nail the apology. And on Wednesday evening, a great opportunity to prepare spiritually for the election. There is an election? Yes, there's an election in about 2 months. And Rabbi David Ellenson, Gabriel Barnett, who is a member of BJ Young, a BJ board member, BJ member, and BJ board member Karen Adler will discuss key issues for this election and the imperative from our religious tradition to fully engage in the electoral process. So they will be examining Jewish values and or the election in the light of Jewish values. This Wednesday evening at 7:30, you don't want to miss this. David Ellenson, Karen Adler, and Gabriel Barnett. The annual meeting of BJ, which was postponed from June, will take place on Wednesday. I'm sorry, the session on the election, spiritual preparation for the election, is on Tuesday, not on Wednesday. Tuesday, 7:30. And on Wednesday at 7:15 is the annual meeting, which was postponed from June. You'll hear a number of reports. You'll hear a number of presentations, election of new board member and officers and so on. And we hope that all members will join. And finally, we'd like to remind everybody who has not yet renewed their commitment to the community that there's only 2 weeks between now and Rosh Hashanah. You want to renew your commitment and renew your membership right now. There is no financial impediment. BJ works on a sliding scale according to income. We have options for young adults and for students as well. We welcome people who are not in the tri-state area to join us as well as BJ friends. And we invite everyone who wants to support this community to do so. In these challenging times, it is important that we stretch as much as we can to support our community, whether you're a member or not. If you're not a member, we hope you will join us. And even if you don't join us, you can still support us and be part of all the wonderful things that we do together as a community. We're going to conclude now with the singing of Achat Sha'alti in the middle of, or third about into the Psalm 27. It's on page 40 in Sim Shalom. I don't know which page it is in Lev Shalem. One thing I ask of God, for this I yearn, to dwell in the house of God. In other words, to return fully and to dwell there all the days of my life.
אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. With gratitude to Dan and Sato and Ismail, Dimitrios and Beth, and to everybody who joined us. Now Beth is going to allow for everybody to unmute so we can say a quick Shabbat Shalom. Shabbat is almost upon us. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shalom. Put it on speaker, then you can't see everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. Happy cooking. Shalom. Shabbat Shalom. I wish I could share a house. Bye-bye. Thank you. Shabbat Bye. Shalom. Shabbat shalom. Peace. Bye. Okay, should we leave?